what's up people, welcome back to my channel. You guys are watching Potitecto and আমি অনেক দিন পর আসলে ভিডিও করছি. And the thing is আমার লোকেশন টোটালি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে. I was in Bangladesh, now I am in London and yeah, now the game is gonna change and আজকে like yesterday আমি আমার বাংলাদেশের যত ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল সব কিছু মিস করতেছিলাম. আমার কাছে টোটালি একটা স্টুডিও টাইপ অফ সেট ছিল বাংলাদেশে, ওগুলো তো আমি নিয়ে আসতে পারিনি, ক্যারি করতে পারিনি. দ্যাটস ওয়াই আমি কালকে অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছি অনেক কিছু, যেগুলো অলরেডি আমার কাছে এসে পড়েছে. বিকজ এই দেশের অ্যামাজন প্রাইম ইজ বেস্ট. কাল রাত 10টার দিকে অর্ডার করেছি, আজকে দুপুর 1টার দিকে আমার কাছে এসে পড়েছে. সো ইয়াস, আমি যেই প্লেসটাতে আছি এটা অনেক মেস আপ হয়ে আছে এখন, so kindly ignore করবেন. And these are the two box which just arrived from Amazon. আমি এটা খুলে ফেলেছি and this is also the box. So yes guys, now I will unbox these two packages and see what's inside. So by the way guys, এটা হলো আমার একটা স্পিকার, ওয়্যারলেস ব্লুটুথ স্পিকার, like best speaker I have ever got. And এটার নাম হলো Wonderboom 2. Sound amazing. Let me keep it in the side and oh my god, এত কিছু কিভাবে. My Joby tripod. These are the rubbish I should throw in the basket. And PlayStation and joystick. My laptop. Yeah. So guys, let's bring this. It আমি already খুলে ফেলেছিলাম. Don't. So guys, এটা হচ্ছে একটা র্যান্ডম আনবক্সিং ভিডিও. আমার এই ভিডিওটা কোনো প্ল্যান না, কিছু না, একদম উল্টাপাল্টা করে আমি ভিডিও করছি. সো এই ট্রাইপডটা অনেক সুন্দর, সাথে একটা ব্যাগও আসছে. লেট মি ওপেন দিস ব্যাগ নাও. Oh my god, it's heavy. What are the other things I have inside? এটা maybe a small bag for what I really don't know. এখানে কয়েকটা স্ক্রু অ্যান্ড ফিক্সিং কিছু দেওয়া আছে. And here is the tripod. অনেক compact and মোটামুটি heavy but small, so I don't have any problem. So yes, let me open this. Nice. এইখানে কি জানি একটা ব্যাগের মতন দিয়েছে, পাউচের মতন, just to hide, like make this thing safe. And yeah, this is my tripod. And এটা সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে এটাকে আপনারা মনোপড হিসাবে ইউজ করতে পারবেন. লেট মি ওপেন দিস. ইয়া, সো দিস ইজ দ্য থিং. এটার একটা পা যদি আপনারা আনস্ক্রু করেন তাহলে এটা একটা মনোপড হিসাবে ইউজ করা যাবে. দিস থিং ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং, বাট why it's so small? This is really small. This thing is really small. I thought এটা আরো বড় হবে, but চলবে. It's not a big problem, big issue. সবচেয়ে বেস্ট থিং, এটাকে আমি লোয়ার অ্যাঙ্গেল দিয়েও শর্টস নিতে পারবো. মেবি আই ক্যান ওপেন দিস. ইয়া, তো এভাবে পা রেখে নিচে আমার ক্যামেরাটা হ্যাং করলে আমি অনেক সুন্দর শট নিতে পারবো. ইটস লাইক দিস. সো দিস ইজ দ্য বেস্ট থিং এই ট্রাইপডের ব্যাপারে. এখন আসেন সবচেয়ে বড় বক্সটা এখন আনবক্স করি. সো গাইজ, ইয়েস, আই হ্যাভ ফিক্সড দিস ক্যামেরা লাইক দিস উইথ মাই নিউ ট্রাইপড. সো লেটস আনবক্স দিস বক্স. আই হোপ ইউ গাইজ ক্যান সি ইট ক্লিয়ারলি. So guys, I think I need to move this chair. I think this is the best thing I have ever bought. একসাথে সব কিছু একটা সেটের মধ্যে. আমি আপনাদেরকে প্রাইস অ্যান্ড দ্য লিঙ্ক দিয়ে দিব যদি কেউ স্পেশালি লন্ডন থেকে এইসব কিনতে চান. So first thing, একটা ব্ল্যাক কাপড় for the black screen, green screen. This is the white screen and this is a reflector. Let me open this and show you guys how does this work.
So basically this is like SD brand. I never heard of this brand, but how far the things are good, I am okay with it. So এটা হচ্ছে সফট বক্সের একটা অংশ, like the upper part of a soft box. এখানে একটা এলইডি একটা লাইট সেট করতে পারবো আমি। এগুলো আমি পরে আপনাদেরকে সবকিছু সেটআপ করে দেখাবো। সো দিস ইজ ওয়ান বক্স, এটাকে আগে রাখি। Maybe this is another one. I hope so. Yeah, this is another same thing. So এটা আমি আর খুলবো না, it's the same. So দুইটা সফট বক্স and so এটার সাথে আমব্রেলা কিটও আছে। সো দুইটা হোয়াইট কালারের আমব্রেলা পেলাম আমি। and এখানে তিনটা ক্লিপ মেবি ফর হ্যাঙ্গিং দ্য স্ক্রিনস, গ্রিন স্ক্রিন, হোয়াইট স্ক্রিন, ব্ল্যাক স্ক্রিন, এসব হ্যাং করার জন্য। দিস আর দ্য লাইটস। ও মাই গড, ইটস আ হিউজ লাইট, অনেক বড় একটা তারা লাইট দিয়েছে। মেবি এগুলোতেও লাইট আছে। লেট মি ওপেন দিস। Yeah, these are light boxes. So what is this? Okay, এটা হচ্ছে লাইটের হোল্ডার, maybe for the umbrella. So এই বড় ব্যাগটাতে মেবি তাদের সব ইলেকট্রিক্যাল জিনিসের। Okay, it's a huge bag, part by part. So maybe this thing to hang my green screen. Yeah, এই সেটটা আমার কাছে বাংলাদেশেও আছে, the best thing. এটা দিয়ে আপনারা like I can hang the umbrellas and stuff. Let me put this inside. What is this? Yeah, okay. তো টোটালি 5টা লাইট আমি দেখলাম। এটাও লাইট and these are এখানে 4টা সেম কালারের বক্সেস আছে। সো একটা খুললে আপনারা হয়তো বুঝে যাবেন কি। ওকে, these are the light stand. So guys, thank you very much for watching this video, and আপনাদের যদি এই ভিডিওটা অনেক ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন। and আমি আমার যতগুলো প্রোডাক্টের সবগুলোর লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি। and guys, অনেকদিন পরে আমি ভিডিও আপলোড করলাম, এটার পিছনে একটা রিজন আছে। আগে আমি ভিডিও আপলোড করতাম, মাঝখানে আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম ভিডিও আপলোড করা, বাট স্টিল যে জিনিসটা আমি নোটিস করেছি, আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্রায় 900 সাবস্ক্রাইবার ক্রস করেছে। That's why it was mandatory to make a video to make it 1000 subscriber. Yeah guys, I want to see 1000 subscriber in my channel, so please do subscribe to my channel. আমি soon এটা দিয়ে আমার সব ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে একটা স্টুডিও প্ল্যান করার ডিজাইন করব, সব কিছু করে সাজাবো, আপনাদের কাছে দেখাবো, দেন আমি প্রফেশনালি ভিডিও শুট করা স্টার্ট করব। So guys, thank you very much, bye bye, take care, good night.